A lot of people. Okay, we have headsets available. If you don't speak German, please get yourself a headset. The title of this panel is Freight Forwarder Between Near Future Challenges and Long-Term Strategies. I'd like to welcome the moderator now. He is the Director General of DSLV, Frank Huster, and his panel. A warm welcome to the main stage. Welcome, Frank. Ich bin on air, man kann mich hören. Can you hear me? So we can start now. Schönen guten Nachmittag. I wish all of you a nice afternoon. Demography, digitalizing, decarbonization are the three big topics for us, which is the logistic and the expedition branch has to worry about in the near future. Now we talk about diversity and about Ukraine, about globalizing, but we don't have to lose from our eye. There are so many examples here in the exhibition for the themes, for the topics of digitalizing of trucks, decarbonation. We want to fight for waters to get it decarbonized. And those plays very big roles in the future. I have for the future, for the near future, the long-term future, to have a high competent Mr. Thomas Fabian. I want to welcome him from Commercial Vehicles. He's a director. I welcome Mr. Johannes Wieczorek, the head of the Department, Climate Protection, Mobility, Environment Protection. Stef Cornelis, the director of the Transport and Environment, a worldwide organization which sets the goals, the commercial vehicles. That's right. And last but not least, the main person here, Andre Kranke, he's the head of the Corporate Research and Development by IT and development. He takes care of the climate projects from logistics. It's a great logistic supplier and shareholder as well, with a big share. So it's a share company which takes responsibility for big strategies. Diversification, globalization are things that are coming to. We have three stakeholders. We have environment. We have people who knows the laws, and we have a representative who can get you these commercial vehicles. I have to give the question to everyone. What do we need, or are these different topics for you? Well, thanks that I'm allowed to be here. That's what I want to say now for our branches and for our customers. When we stay about the freight forwardings, we need infrastructure and we need better streets. And the most important, we need planning, regulation, CO2 emissions. The clearer the plan is, the better it is. So planning and safety is that what we need. Technical regulation, we need some pressure from the environment as well. But these are data that we can work with. Now to Mr. Stef Cornelis. How do you see the transportation of the freight? It's a very innovative house.
My organization, or your organization, is a representative of more than 3,000 representatives. How do you take the spedition branches? We stand before great challenges, and I think that the logistic has to be, we have to change some stuff in the logistic, and we have to change some of the framework. And actually, I think that here in Germany, it's not that bad. It's a combination, of course, of charging infrastructure, as we have all EU laws, with our goals, what we want to exhibition, with the charging expansion. And of course, it's also a topic with the costs. If they are lower, then we can get the trucks better on the roads. And the buying funding now primes in Germany, the Transport Ministry, and implementation of the trucks on the roads and the charging for emission-free trucks. And the offer, the producers of the trucks, what I've seen here today is very exciting, I have to say. For so many years, we talked just about the topic of how to make the fuel more efficient. And now we're talking about the freight transport, the decarbonization, to go to carbon-free trucks. And now it's the discussions how the floats are important for the whole EU. And being by the topic of offering, it doesn't sound for me like a fundamental critic. For me, it looks like you're very peaceful with the situation now. No, it have to be way faster. And we have to expand our float in Europe. And we need that here in Germany if we want to keep our promises for the climate neutrality. So by the year 2030, more cars are emission-free. And to have the float more and get it bigger in whole of Europe, and to expansion the building of the infrastructure. Now we go to the word of float. Fabian überleite. Was ich hier sehe, ist der erste Tag, der Eindruck ist aber für mich überwältigend. What I see here is the first day, and the float borders are probably, I think, out in the state of the art. It's all manageable. But what Ms. Kranke, what would be interesting for him is the prices of it, because it's something that we have to use more. Stef hat gerade gesagt, sie müssen eigentlich noch verschärft werden auf europäischer Ebene, müssen noch dringend. Macht ihr da zu wenig als OEMs oder do you make more, or do you standing there, or are you not doing? Wir haben schon die zweite Baureihe in der Hinterhand, die halten wir aber nochmal zurück, um sozusagen nochmal den Umsatz anzukurbeln, oder wie seid ihr da aufgestellt? And how do you see that? Are you ready for it? Und vielen Dank für die Einladung. Thank you for the question. Thank you for being here. Viele Unterschiede hier gibt zwischen uns. There are now many differences between all of us here. Der Transport und Logistik ist the transport and logistic, just like Mr. Kranke said, could be way better. Grundbaustein für die Wirtschaft hier. Wir können nicht ohne, ganz klar. Diesen Sektor erfolgreich to the sector, to make it better, to decarbonize this sector, we need the infrastructure, and we have to make the costs better. Are the vehicles there? Heute hier auf der Messe gut zu sehen. Hier wird natürlich gezeigt, was heute verfügbar ist, aber auch der Blick in die Zukunft geworfen. And even to show in the future, to the future. But the message that the vehicles producers, manufacturers make, they are there. Sie werden jetzt ausgerollt. Sie gehen in die Serien. They go in the production
but all of the manufacturers, Fahrzeugen zuvorderst und dicht gefolgt von den and we have to follow them, and we have to follow the hydrogen manufacturing. nicht nur das Angebot, The sondern question is not just the offering, wird in diese Fahrzeuge investieren, wenn but no one is investing in these geladen werden können. manufacturers if we cannot charge them. So what we need is the infrastructure. Darüber gesprochen. Es reicht natürlich nicht in Brüssel. It's not enough, of course, in Brussels to make the laws Direktiven, das muss in den or the nächsten directive. Staaten umgesetzt werden. We have to implement it as well. And implementation Alle kaufen. doesn't mean that in the second verse everyone buy and invest. Erst wenn It's a big process. And when everything is there and we implemented all of the elektrische oder mainstones, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge for the tatsächlich electrical and for the hydrogen vehicles, eingesetzt werden können als die. so when we can make it even Ich glaube, dann gibt es kein Halten mehr. better in prices, then no one will stop there. Auf der Fahrzeugherstellerseite And for the manufacturers of the vehicles, die Nachfrage. the question is how people want to have it. Frage, und um auf deine Frage zurückzukommen, And to go back to your question, für eine Verschärfung der Grenzwerte, glaube ich nicht, weil die Hersteller if we have to make the limits harder, für das, was wir heute als Gesetz in der what we have now haben, in the flus limits, wir müssen viel mehr an Zero-Emission-Fahrzeugen auf die Straße bringen bis we have to bring way more vehicles to the street before 2013. in einem solchen B2B And eine in a B2B market, it's a good constellation mehr und schneller will als der Gesetzgeber. when the market wants way more than the Stef, politic wants. ich muss ganz kurz nochmal hier die Reihenfolge einhalten. Ich würde Herrn But now I have to keep the fragen wollen. Es wurde genannt, in the right order. We have already said muss aber nur noch in Anführungsstrichen in den Nationalstaaten umgesetzt werden. you said we have to put it in the national states here. In Germany, how does it look with the European implementation? Ein Spektrum oder eine Bandbreite To have vorgeben, spectrum Staaten sich bewegen können where the zur neu countries work on it or can move in it CO2 einpreisen sollen. Das wäre meine Frage. to the causes of the CO2. Der zweite Punkt ist, And my question will be, the second point is von Herrn Kranke, Förderung ist auch wichtig. the funding. The funding is very important. Die letzte Bundesregierung hat ja noch ein Not you, but the last government, Programm aufgelegt zur they put a program bestehender to Fahrzeuge, exchange Alternative of the presented vehicles Frage eigentlich oder into new bleibt ones. noch Geld liegen, weil wie von Herrn Fabian Is it there or does the money stays in there? Is it there or is it not being used? Because the infrastructure is not there yet. gerichtet habe. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung nochmal. Thank you for the invitation again. And to the first question, I can answer you CO2-Maut ausgestaltet werden soll. what we should do about the CO2. Vorschläge, We have so many ideas. ein paar sind weniger gut und wir versuchen uns, Some are good and suggestions, some are good, some are not good. und das dauert aber What we have here and what we can use and what we can't use, and it's gonna take time. mehr kann ich dazu nicht sagen. Also I can't say more to that. es wird auch eine CO2-Komponente geben und wir haben ja noch ein kleines bisschen. CO2 components are going to come, but I can't say a lot about that now. Alle unsere Förderprogramme, die And wir all of our funding programs that we had in the last years Fahrzeuge für Spezialfahrzeuge are for commercial vehicles, big commercial vehicles, for buses, sind for vielfach charging stations. Börsendeutsch zu sprechen. Das heißt, das Interesse ist groß. The interest is there and it's big. We have so many funding calls. Einen zweiten im Juni auch für We have in Juni another one for special vehicles gesagt haben, wir brauchen dann noch mal was for the garbage collectors. zum Anlass genommen, cars. den zweiten Förderaufruf noch ein bisschen zu. In the second funding program, we work on it. Das läuft sehr gut. Das läuft sehr gut. It's going well. Ich habe eben auch, Herr Cornelis sagte das ja, gedacht, wenn wir uns 4 And Jahre zurückerinnern, just like Herr Cornelis just said, if we look backwards in the years, worum eigentlich standen, we have prototypes, or we had the prototypes. They are not driving now, but we had großen Hersteller, der sagte, wir a very big manufacturer who said we're gonna try to put 200 wir dachten an electrical bus, 600.000, die wir brauchen in den nächsten Jahren. Ja, also das waren damals noch so die Verhältnisse. Jetzt and gibt es die that's the numbers of the times at the time. Infrastruktur. But now the infrastructure is coming, Gerade bei den Nutzfahrzeugen ist es ja so, dass and by the commercial fördern,
dass In sehr the viel commercial vehicles, we need the bei den Firmen auf dem Hof ist. infrastructure. Es muss nicht zwingend die öffentliche Infrastruktur sein, die It's sofort not mit den the public Fahrzeugen infrastructure muss, weil die just, meisten haben ihre but klaren also it's the infrastructure of the privates. hin, sozusagen, wenn ich einmal It's like, lade, if I want to charge, I come here, do I get there? Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug volllade. Also And if I can charge my hydrogen vehicle, for example, keine Frage. we can never be 100% okay with it. Ich glaube, wir haben einen But I großen think we have a very big step, Jahren and we take a very big step in the last years. sozusagen. All together with the manufacturers. Vor 4 Jahren war es so, dass die 4 years ago, der Speditions- the manufacturers haben, said, stellt uns irgendein Fahrzeug auf den Hof, wir nehmen das. Unsere Kunden just möchten give das us gerne sehen. any vehicles in their backyard. Aber die Industrie kann uns nichts liefern. But the industry cannot give it. But it's changed now. I think now we're good in the way, Weitere Förderprogramme geben, and there are going to be more funding programs, of course, in the trucks wo man dann sagen muss, gut, sectors, wir wollen jetzt mal, where we can say der Markt das auch alleine richten kann. we bring it now forward because we know that the market is going forward with it. 2 Wortmeldungen gesehen, aber ich muss trotzdem jetzt noch mal ganz kurz springen. I heard Zu dem two of you wants to talk, but I have to go back now to the branch where we have to talk about. von Herrn Wieczorek gesagt, unsere Kunden Mr. Wieczorek said, vor 4 Jahren ganz andere Zeiten gehabt. our customers are asking for it, and we had different times. Corona wasn't as big as now, and we were in a crisis like today. The energy accessibility, and that wasn't like this, and it's a very big Morgen in Wirtschaft important theme. And for Dachser not to go into troubles in the aber Sie haben ja sehr viele in problems, to get into problems in the future, erbringen. Ist das in we have to do a lot. You have a lot to offer. Leister, die sich ja auch hier vor Ort neue We have so many überhaupt zurzeit noch ein suppliers Thema. Mal ganz here provokativ kann man nicht sagen. to be CO2 interessiert mich productive. gerade nicht. Ich bin I don't want to say that CO2 is not interesting for me. wenn Energie verfügbar And ist. when energy is there, Ist das möglicherweise ein Rückschritt? is it possibly maybe a step backwards? Kurzfristig natürlich beschäftigen Well, sich alle gerade mit, wie kommen sie durch die nächsten Monate, das nächste Jahr, in the next years, entwickeln sich die Energiepreise, the energy prices, we don't know how it's going to be developed, how it's going to become. letztendlich auch auf die Kunden umlegen, dann And we cannot, the high prices, go just directly to the customers. weiter zu den Logistikdienstleistern wie wir, We have to go to the logistics, and kämpfen auch mit ihren Märkten und Produkten. our customers are fighting as well with their products. Kurzfristigen Fokus stehen natürlich die aktuelle Energiekrise. And in the Trotzdem coming kann man time, feststellen, auch wir haben viele Kundengespräche, we have so many customers, and we talk to so many customers, Klimaziele gesetzt, and they put their climate goals zum Teil klare Verpflichtungen eingegangen, die sie with zu erfüllen. responsibilities, Diese Anforderungen very clear responsibilities. formuliert und sie gelten natürlich jetzt auch. And these requirements were put before the crisis, and we have to put both of the topics. Die Krise natürlich bestehen als Herausforderung und vielleicht an der einen oder anderen Stelle die And maybe in some, viele Stichworte LNG oder andere Themen nutzen. and to see on the other topics, Wo steht die Logistikbranche, das Transportgewerbe in Europa? Eine Transformation hin zu and and we have to get the transformation and the systems. Aufgabe ist. Das zweite ist halt die Transformation dann auch zu The second thing is the transformation to the renewable energy is what we need also now. Those are very Gesellschaft, die gesamte big Wirtschaft responsibilities that we have before our society now. hat sich, glaube ich, nichts geändert und And for the long-time perspectives, was wir gerade sehen. that didn't change a lot. Politik streitet sich ja gerade wie die Kesselflicker zu der Well, Frage, wo kommt Energie The her? lawmakers are fighting now because Kraftwerke. where do we get the energy? The questions about how much green energy can we produce? Wieder Kohlekraftwerke ans Netz If we have to bring the coal Das ist ja nur energy mines back, vorgestellt hat ursprünglich. there's some stuff that we didn't think about before, we didn't have to think about before. And of course, the insurance of the Einer Regierung steht, das ist in anderen power is a very big theme for us, and it's in many different countries, not different from us. Wie wird die aktuelle But to be right to the question, diesen Weg beschleunigen, den how can we
birgt die Krise mehr Chancen oder make the road to the energy problems, how to solve it even faster. tatsächlich im Scope 3 auch Energy suppliers, how to accelerate that. Well to Wheel, nicht nur von Well to Wheel, sondern sogar von Well to Wheel und nicht von Tank to Wheel. Not from tank to wheel, but from well to wheel to get to new Also man sagt, dass jede Krise Investitions. eine Chance ist. Well, we see that the crisis, we have the chances, and I'm sure about that. I'm okay with that. But for us, it's now a wake-up call that calls, why are the prices so high? It's because von anderen Ländern, von Ölimporten, von Gasimporten. because we are still connected to the other lands with the energy. Schneller unabhängig It's zu change. We have to be independent faster, und so schnell wie möglich auch and just as fast as possible to change to emission-free trucks. dafür brauchen wir And for that, die richtige gesetzliche Maßnahmen. we need the new laws and the right laws and the right actions. And we have to go faster. We need the speed. Angeht, also das sehe ich doch What- anders. Also What about vehicles? I see tatsächlich that noch the ein großes Problem. Also vehicles, wenn the wir mal die Neuzulassungen anschauen, von availability of vehicles is a big problem. And in Germany Nisch. Und and in whole Europe, it's a big problem. dafür sorgen, And that's dass why wir we have verfügen, to dass es weiter steigt und wir haben make es the auch availability more, and we have to work on the availability. werden nur The manufacturer sich schneller umstellen, wenn die Flotte can just change Das ist klar. So. as fast as we make our flots, and the switch as 2019 würden plötzlich mehr we switch as fast as well. Das hat alles mit Flottegrenzwerte zu tun und deshalb sollen And wir the auch float limits was in the auf minus 65% verschärfen. Und ein Punkt noch to dazu, 2019 was way less, and we have to bring it down now. Sektorziele zu erreichen, aber es ist auch machbar. And it's makeable. We can, the manufacturers say 50% 60% in 2030, werden emissionsfreie LKWs sein. 50% will be Ziel von 45% emission-free vehicles, which is Flottegrenzwerte way werden better. dafür sorgen, dass wir die Garantie haben. With the fleet limits, we can guarantee that we can live up to it. Aber wenn Sie dann auch ernst meinen, dann sollen Sie But auch if we mean it for real, die Werte unterstützen und then we have to hat er support it, Das haben Sie jetzt abgelehnt. and that's what you refuse now. Hoch genug, Thomas, habe ich gerade. Überhaupt nicht. Well, the pressure is not that high now, Thomas. Das ist natürlich in Brüssel, aber auch in Berlin immer ein Spiel It's mit of course in Brussels, but even in Berlin, that we play with the words, weggelassen hat, ist, which we left now behind. was die Hersteller That's immer what dazu sagen. the manufacturers say to that. Und wir wollen, We can and we wenn won't. die Rahmenbedingungen da sind und stimmen. When the Und der frameworks are there, würde ich meinen, auch zum Pkw-Markt hier ist. and to the car market, Das bezieht sich auch auf Ihr Statement, Herr and Wieczorek. that goes back to your statement. Ja, wenn das Angebot und die Nachfrage zusammenkommen in einem When the solchen offers, Market, das geht dann when relativ schnell. if we don't have the offers and we don't have the asking for it, it doesn't work that Wenn die fast. But Rahmenbedingungen einmal stimmen, when dann the die TCO für frameworks die are neuen there, Fahrzeuge besser sind als für die konventionellen Fahrzeuge, dann wird der Markthochlauf sehr schnell gehen. and the mark can go higher if we can provide those. Der Fahrzeuge wird aber those nicht das things. Problem sein, sondern die The manufacturing is not going to be that problem. The infrastructure and the producing TCO-Parität. the Das kommt nicht von costs selbst. Ja, es is the gibt problem. technologische Entwicklung. Okay, there are technological improvements, Zu den Innovationen, wenn Sie so but to wollen, the auf der innovation Herstellerseite, müssen die from the manufacturer side, auf der politischen Seite kommen. Und deswegen there have to be changes in the political. Emissionshandel im Straßengüterverkehr, im Case as well. Straßenverkehr. Wir sprechen von der We talk Bahn, about wir sprechen von einer ganzen Trucks Reihe on the street, von anderen commercial Maßnahmen, vehicles. die We talk about so many other actions. in verschiedenen Ländern in Europa durchaus in einem Flickenteppich umgesetzt werden, die So many things that we have to provide. die den Unternehmen wie Herrn Kranke, die Dachser und andere, die Speditionsunternehmen And tatsächlich the Dachser and so many other manufacturers, they help us to make this transformation. anreizen, diese zu machen, aber auch unterstützen. Sie haben die Förderprogramme genannt. Die They CO2-Bausteine. Und ich verstehe, dass das ein Support us with the funding programs as well, Punkt ist, an dem wir uns gerne hier and the reiben. incentive.
Die CO2-Regelung ist The ein CO2 Baustein von vielen. is Wir a können very viel big mehr als das, was heute im Gesetz. is a milestone of it as well. We cannot ask for more than what we have. We can do that just with the framework out there, and we cannot let the framework go. Die Transformation der Branche, die Dekarbonisierung. When we talk about the transformation Und noch einmal, ich habe of the sector, and like before, and in all industry sectors, and just like I said before, nicht in der Realität angekommen. Es that- muss häufig that's what we talk about. The discussions that we have are not in the reality there, and it's all about the new technologies. We have, of course, questions, we have concerns, and we have to answer for those. 20%. And when maybe 10 or 20% of the fleet is decarbonized, Relativ zügig. Aber and wir that's wissen, die of course a generous number, but we know that the logistic and the numbers, sehr, sehr is viele kleine Unternehmer mit optimistic. sehr, sehr vielen, we have so many small manufacturers and companies die müssen in die with Lage so versetzt many werden, ideas, and they have to be, zu machen. they should be able to make the jump as well. unterstützen. I can just support it, of course. Dringend We need Planbarkeit, am Anfang gesagt. Und was heißt planning. das konkret? Zum Beispiel die And what does that exactly mean? Maybe, for example, the truck amount. Auch Deutschland hat hier eine spezielle Rolle, ist zentral. Germany plays a very big role and a very important role Verkehre hier relevant for Europe as well, and so many transport is relevant in that case. wurde mit den CO2-Klassen. Kannst überstreiten, And dass es the verschiedene Varianten und Optionen hätte geben müssen. and you can think about how many options can be there for the CO free emissions. Und es muss sehr schnell klar werden, wie And it has to be clear now and very fast clear. die Unterschiede zwischen einem modernen Euro 6 What are the und einem Null-Emissionsfahrzeug aussehen. different in the prices in the new and the old emission-free trucks? Sehr schnell Klarheit herrschen, damit auch die Flotten We have to make it clear very fast so we can plan for the companies that can start with it. die Nutzfahrzeugindustrie We need clarity Angebote richtig so the offers arbeiten kann. Also für uns can really walk. neben anderen Regulatorien wäre Truck mount is for us a very central in Hanover, eine besondere Rolle. Sehr wichtig, dass wir sehr schnell hier Klarheit bekommen. and it's very important that we Wozu come to that as fast as possible so we can Förderung go to the CO2 variety. dafür sorgt, dass sich die And Kosten we need so many fundings that we can go to the prices and promotions that we need. LKW-Maut ist nochmal das Stichwort, Herr Wieczorek. Sie waren gerade noch ein bisschen geheimnisvoll. Ich verstehe, LKW mount is a key word for us. auf den Tisch legen können. Dennoch I know you can't put all the ideas on the table now. einer reinen Bemautung und dem Emissionshandel. Und was im Koalitionsvertrag steht, wenn ich And of course, what the dass eine Doppel- oder Mehrfachbepreisung von CO2 für das Straßengüterverkehrsgewerbe ausgeschlossen werden soll. Ich habe gedacht, I thought hat irgendjemand that sounds angeschrieben, okay. ich habe auch eine Ahnung, wer sich da durchgesetzt But hat. Und dann bin ich I'm not sure who talked about it now. das machen. Und das ist, How can we do that? How can we change it? ist ja nicht trivial. Auch It's not trivial. wird ja an der From process side as well. weitergearbeitet und gleichzeitig They wird work on it, am Emissionshandel weitergearbeitet. Kommt ja and auch in the aus emission verschiedenen trade, they work on it. Wie wollen Sie den Spagat schaffen? Können Sie sich ja schon How do you want to get to the Spagat? können und wollen? Habe ich noch eine Ersatzfrage für Sie. And if you can't answer that, I have another question for you. ein bisschen äußern. Okay. I can talk about it a little bit, Ich habe die Kollegen noch mal gefragt, die das because I already asked the colleagues. mittendrin im Maschinenraum und They are already in there with the machines, falsches Signal senden. and maybe one or other can send the wrong signal, which we have to take back. But about the Wir müssen planning, zum Zeitpunkt X, der nicht mehr so weit entfernt sein darf, sagen, so wollen wir es And- machen. Und dann weiß die Industrie but sozusagen, what the industry, kann und what the manufacturer can do and have to do, dann auch and the customers know and the users should know how they can price it as well. We know that with the last mount change, 6 Monate Vorlauf. we need at least 6 months Und das wissen wir. so we Das can haben wir im Kopf. So viel kann make ich it possible. That's what I can say about it. sagen. Sie können Ihre Ersatzfrage stellen. Nein, es war ja nicht wenig, aber wir haben Verständnis dafür, dass Okay, we understand. It wasn't little, but we understand. sagen, man muss nicht To make everything clear, we don't have to be und aus den Ministerien, aber
das Verständnis We don't have to be okay with everything, but what the branches takes and bring it forward. Gemeinsamer Erfolg und dafür, Wieczorek, danke ich auch Ihnen und Ihrem Team. I thank you and your team as well. Zum Thema Förderung. The question for the funding now, about the funding. Die Regierung streitet ja auch um Haushaltsmittel und um Geld. Also The government aufgemacht. is trying to... Jeder hat ja seine Begehrlichkeiten da. Haben Sie Sorgen, Are you afraid that diese Programme the households der tatsächlichen Herausforderungen, die Deutschland can't stand in the short term against the challenges that we have? Sorge habe ich eigentlich nicht im Moment. Also Or the fear is something I don't have now. meine persönliche Meinung. ja. In short term, I don't think. Seine unendliche Weisheit mag da anders entscheiden, aber also kürzen nicht. Es wird im Zweifel Not in the short term. von uns als Fachabteilung gewünschte Verlängerung vieler Programme geben. We need or we wish for fundings to go forward. 2025 When they end, 24, 25, and we wish that there's a changed form of it which can go forward. wirklich der Fall ist. Aber I'm not sure if that's the case, but to make it lower or to cut it, that's not something we're going to do. I don't think so. was sagen? Ich weiß nicht, Thomas, you wanted to say something as well, I think. aber gerne nochmal. Maybe it was something different, but Zum Thema Förderung, ich finde es schon well, ein spannendes to the Thema. topic of funding, I find it a very Wir können nicht immer weiter fördern. Ja, great also am Markt topic as well. How can we go forward? Überleben und entwickeln. How to live it, how to overcome it. And that's why Was wichtig ist, ist, dass dann die Fahrzeugpreise weiter sinken. what's important is that the vehicle prices go down Dass eigentlich die Skalierung von and the scaling of emission-free trucks goes up. die Preise weiter sinken. Und dann kann man And then the prices can go down. And we cannot do that without funding. ja, also ich glaube, das ist wirklich And I think der Unterschied und auch wirklich der that's Schlüssel, the dafür zu sorgen, different. dass wir eine Weile einen Markt haben ohne Förderung. that we can't go in the market without the fundings. Der großen OEMs da, der hatte einen Wasserstoff-LKW. A great OEM star. Hängen würde, wäre das der Faktor 5 gewesen zu dem, was jetzt heute noch For him, it was a factor number 5 to what would we talk about today. ist. Nichts, was momentan I don't think the factor 5 is something that you Ihren Unternehmen, or your company or Genauso your company or for you, stimmen. Wir können that's something you're not going to like. Förderung machen, die Technologie voranbringen. Bei Wasserstoff, glaube ich, sind wir noch in dieser Phase, wo wir eher noch We're still in the phase where we need batterieelektrischen LKW sind mehr support the battery production, for example. It's something where eine größere Anzahl von Serienfahrzeugen überhaupt, we have a great number of production cars. weil die Fahrzeuge sind verfügbar. Ja, If you can remember, because the vehicles are there. toll, was sich alles getan hat. It's great what's have been done here. In 2018, we had our first Gebiet in Stuttgart. emission-free Und in dem Moment case in Stuttgart, and it's not ja hier von 2 years ago, a lot of years ago. Paketdienst. Wir brauchen etwas größere Fahrzeuge, das heißt für die Stadtbelieferung We need way more, 7,5 Tonnen. Zulässiges Gesamtgewicht und wenn wir mal die Range so bis 26 and we have to get the range of the cars, of the multiple-ton cars in the streets to go up ein Serienfahrzeug, ein 7,5 to get verfügbar. Serienfahrzeuge to get heißt, some in mehreren Ländern zugelassen. production cars with 7 ton, Serienfahrzeug, was wir auch standardmäßig ordern und bestellen. Und and which is this kind of the cars is what we usually use on the street, and it's an experimental car, but jetzt diese we had one, in 2021, 22 so and in 2021, Anbietern für unsere 2022, ausgeweitet. Wir wollen in diesem Jahr, and we're making it bigger. We're trying to make it to expansion dass wir wirklich von verschiedenen Herstellern and to get various manufacturer cars on the street or vehicles on the street. 7,5 bis 26 Tonnen. Der nächste Schritt ist jetzt für den Fernverkehr. Our vehicles are between 7 and 16 tons, Fahrzeuge and we're coming to the ich sag mal so ab new 300 Kilometer, viable vehicles 100 Kilometer kommen jetzt so in die which can get to the 500 kilometer mindestens in distance, in 2023 aus unserer Sicht. which is at least going to be in 2023. Verfügbarkeit. Und Sie haben The availability of the cars and the cost of the costs einmal für das mittelständische Transportgewerbe. for this middle state transport. Investitionskosten, die wir hier haben. Definitely a higher investment. Hier auch mehr in das Thema Leasing hinein. Das heißt, die müssen die Angebote anders werden. Wir haben, um jetzt mal in Detailthemen zu gehen, We have detail themes. We have
müssen natürlich auf einmal ganz anders ausfallen, auch wenn die Fahrzeughersteller die Fahrzeuge dann freigeben. And to make the manufacturing of this, it's not, Die Themen, die uns aber auch heute they are very small topics, but auf die Straße zu kriegen. they are topics that give us from bringing the trucks to the street now. Die TCO-Betrachtung ist momentan schwer bei sehr unklaren And plus Rest. managing is not that easy now. Am Ende werden auch But on the end, muss jedes Transportunternehmen, Logistikunternehmen every transport company should des Tages wieder rein. bring or will bring the costs to the customers as well and get it back from the customers, Das ist ein anderes Thema, da investieren wir auch gerne rein, aber insgesamt beside the peak decisions. Ich wollte auf einen Punkt vielleicht nochmal kommen, Herr Kranke, I want to go back to one point. dass man nicht mal Geld in die Hand nehmen muss, aber Sie müssen ja auch I know that we don't have to take money in the hand, but we have to get sich verkürzen. Dann müssen Sie processes. auch in der Tourenplanung, in der Disposition sagen, mit dem Fahrzeug komme ich für einen gewissen Zeitraum x Kilometer. because I have to think about the cost if I come with the car for a specific time, that specific Frage, wo betanke ich, wie betanke mileage. ich, kann ich Then synchronisieren? the question is, can I synchronize? How can I charge the car? What kind of flows are there? There are many projects Ausgestattet werden. to charging stations in the In der kurzen park places. 40-Minuten-Pause oder brauche ich die 8 Stunden? How much can I charge my car in the 45 minutes? Auch alles Or Herausforderungen. do I need more time for it? Do I need 8 hours for it? Des Hauses gesagt, wir You said that from your house. eines Fahrzeugs 3 We bis need for the implementation of the cars dass so in unserer around for 5 years. Organisation, But we know about this, Fahrzeug, egal wie groß die Reichweite ist, dass es jetzt wieder for these vehicles, läuft. Also ein that it has to work with no problems, bestätigen, dass dieser Test without frictions. Can you tell us Wir wissen, dass die about the tests? Leistungsparameter der Fahrzeuge anders sein werden, was Reichweite, We know what the parameter of the car, what the power of the car, was das Volumen betrifft, die Beladung. and what the volume is. Viele Themen, die da reinspielen. Am There are Ende so many topics that play a big role in there. But at the end of the day, we have Erfahrungen sammeln wir jetzt To- gerade, fangen wir an in der Stadtlogistik. we have to Wir wollen in diesem Jahr gain more das Konzept auf 11 steht ideas. Das heißt, dann machen wir Erfahrungen wie die Stadtbelieferung. And when we first have experience, then we can go in the cities, in different cities. And of course, we have to change some stuff. Aber das ist die Aufgabe des Logistikers, But that's the zu organisieren und sie möglichst effizient. task of the logistic to make it efficient. Was den Fernverkehr betrifft und Null-Emissionsfahrzeuge, For the long distance batterieelektrischen vehicles, Fahrzeugen, the ganz ehrlich, wir haben electrical noch einen Sattelzug vehicles, oder Wechselbrückenzug batterieelektrisch momentan auf der Straße. Wir haben zwar welche bestellt, we don't have something on the streets now, but what we want to Disposition, to wenn wir sie haben. ask for now and see if they for the emissions, zero emissions, if they don't want to have that. And the charging time is also Sprechen wir an einer Schnellladestelle, sowohl an den comes together and works, natürlich auch goes hand by the infrastructure. anpassen, unsere Strom. And we have to Wir haben mal eine Hochrechnung make gemacht, changes to our infrastructure, and we did the math. Rechnung, aber And I can't give you the exact numbers. schauen, was so die Zulassungszahlen And when we think about, we'll see how it is in Fachung des Strombedarfs in unseren Niederlassungen 2030, but it's going to be around 5 to 8 times more haben wollen. electricity needs. Natürlich ganz andere Spitzenlasten, mit die wir umgehen müssen. And we have so many other problems. We have the energy problems, and these are stuff that we have to work on already. Wie machen wir sie überhaupt? And we'll see how can we work on it. We'll talk to the electricity deliverers, suppliers. Das sind alles Dinge, die sind noch nicht These are other things that are not clear yet. Es müssen die Grenzwerte verschärft werden, aber es scheint ja offensichtlich zu sein, dass auch Said we have to make the limits harder, dass man das, was man selbst wenn but man maybe we're not there yet. von heute auf morgen That we can change it from today tomorrow until tomorrow, just like we want to do it. Ist The decarbonization of the street Übergang. Das braucht Zeit. Das wird nicht mit is der something that's gonna need time. It's not gonna work from today to tomorrow. batterieelektrischen LKW auf die Straße setzen, dann ist And if you put the trucks, electrical trucks on the city, on the streets, it's not gonna be that easy. You're gonna have more problems than. natürlich viel Feinplanung und Justierung dazu. Und And there are so many planning, and of course there are so many stuff we have to do. And electrified stuff, it's gut ineinander and greift. trucks is a very important thing. We can't just risk it for now. Das justieren, aber wir können damit auch nicht am offenen We Herzen can it operieren. in juristic places, but we cannot just make it like that because we have seen Logistikketten how gestört sind. what happens Das with the heißt, wir logistic müssen Planbarkeit chains voll dabei. breaks.
den richtigen Übergang ermöglicht. So we have to find the real transformation, Hilft es nicht, and then doesn't help Regulierung, beispielsweise den Flottengrenzwerten, eben weit to über bring das new Maß rules hinaus to make the flutes bigger or smaller, and because there are different tatsächlich auch in der Lage sind zu leisten. mainstones that we need. Es muss jemanden geben, der anfängt. There has to be someone who starts. Fahrzeuge And again, the trucks are there. beginnt, hat The begonnen, production vor has einigen already Jahren, started a couple of years ago, schrittweise ausgerollt. and it's getting bigger now. But for now, it's the market acceptance, and to make the market acceptance and to make the space that the infrastructure is enough and go geschaffen wird. and Ich habe dem makes enough versprochen, dass wir parity for das machen. Die letzten 5 structure. Minuten laufen. Ich würde Stef jetzt noch einmal kurz Gelegenheit geben. I want to give you, at the last, we have no 5 minutes, the possibility to talk now. Dass wir so ein bisschen in einen Kreis gehen. Ja? I have to go around and talk about something now. Of course, we need the frameworks for an eco Aber wie gesagt, system, wir haben jetzt diese Verordnung auf europäischer Ebene. but now we do have the laws of the European 20 wird es verbindliche Ziele Union, geben für Mitgliedstaaten, um which Ladeinfrastruktur until zu bauen. 25 gonna have real Null haben wir jetzt auch Plan effects on der it. Bundesregierung für ein And now the planning of the German government, Also die Ladeinfrastruktur wird es dann auch geben und the dann charging infrastructure Fahrzeugen kommen. Und es ist is nicht coming. dass das im And Moment it's not mitgedacht wird. Ne? Also that we'll not think about it, about the infrastructure. We do have already clear goals and clear laws that we're working Wir on. versuchen eine kurze Zusammenfassung zu machen. So I'm trying to summarize everything. Wir wollen At least we're in one goal. One, we want digitalizing, we want decarbonation, indem wir decarbonation, Fahrzeuge auch weiter and autonomer machen. we want the trucks to be more autonomous Ich glaube, da and go as autonomous as possible for everyone. zu der Einschätzung gelangt sind. Mr. Wieczorek, I'm very abgeschmolzen, das ist zumindest Ihre happy that you came to the, haben. Und das or at least what I heard from you, that you don't want the households to suffer from that as well. Ich hatte ganz offen gestanden etwas anderen Eindruck, bevor ich in die Diskussion And I have to say, I came with a different view to this diese Messe discussion das here, auch nochmal beschleunigen, weil man ja hier and the exhibition will go even führt. Thomas Fabian hat more speed. bestätigt, die Branche ist eigentlich schon The sehr branch die is Technik already macht sich Gedanken, sie wird von Jahr zu Jahr verfeinert. at the front, and it's getting In die Richtungen. better, but the crossword, the changes are already set there. Auch du sagst ja, es gibt Fortschritte, die sind spürbar. Sie müssten aber And so you all say, we have things that are going, but we have to make more changes. How Germany mit Herrn put itself in the position, unseren Senf zu geben. Und von André Kranke habe ich gehört, and from Mr. Kranke, I heard that the logistic is on the way. kämpft natürlich auch mit It's fighting now with other external factors. nicht auf dem Schirm hatten, der Krieg in der Ukraine. For everyone who was not up to date, ist ein externer Faktor, der the war on Ukraine and the energy shortage is a really big problem for now. kommen, aber nicht ideell, sondern höchstens in faktischer Hinsicht, in tatsächlicher Hinsicht. Aber die Logistik braucht And the auch logistic Testphase, needs die muss auch test phases as well, and we have to think about it, Zeiten von and Förderung und Maut. with its transformation side especially. Für die wirklich gute Diskussion. I thank you for the discussion. Man könnte sich You are a beacon for the team here. We can talk 2 hours about it, but other talkers have to come to the wall to talk. Den wünsche ich eine gute Heimfahrt. Nochmal herzlichen Dank And thank you very much again Logistik, dass Sie sich heute bereit gefunden haben. that we find you here today. Tolle Diskussion. Great discussion. Hey, thank you, gentlemen, and thank you, Frank, for ending your discussion on time. I know we can always keep talking about these topics. We do Pleasure. appreciate Thank it. you very much. Okay. For the invitation. We are moving along with the future of logistics here on the main stage today, and the rest of the week is all about people and goods on the move. Our next speaker comes to us from Ericsson, all the way in Sweden. Johannes Schigge is giving the next keynote.